Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Adjustment at the end of accounting period ataupun pelarasan pada akhir tempoh perakaunan. In this video, we will learn 5.7 types of adjustment. Those are unearned revenues, accrued revenues, prepaid expenses, accrued expenses, and 5.8 correcting entries. Types of adjustment. There are two types of adjustments. Those are deferrals atau tertangguh and accruals atau terakru. There are two types of deferrals. Those are prepaid expenses and unearned revenue. Prepaid expenses is expenses paid in cash before they are used or consumed. Ini bermaksud perbelanjaan dibayar secara tunai sebelum digunakan atau berlaku. Secondly is unearned revenue atau hasil belum terperoleh. That is cash received before services are performed, iaitu wang tunai yang diterima sebelum perkhidmatan dilakukan. And there are also two types of accrual. Those are accrued revenues and accrued expenses. Accrued revenues or revenues receivable means revenues for services performed but not yet received in cash or recorded. Ini bermaksud hasil untuk perkhidmatan yang telah dilakukan tetapi wang tunai belum diterima atau direkodkan. Secondly is accrued expenses or expenses payable. This means expenses incurred but not yet paid in cash or recorded. Ini bermaksud perbelanjaan telah dilakukan tetapi belum dibayar secara tunai atau direkodkan. Unearned revenues atau hasil belum terperoleh is a receipt of cash that is recorded as a liability because the service has not been performed. Ini bermakna hasil belum terperoleh adalah satu keadaan di mana perniagaan telah menerima tunai tetapi perkhidmatan ataupun barangan belum lagi disampaikan kepada pelanggan. Oleh itu, ia direkod sebagai liability. Unearned revenues often occur in rent, airline tickets, magazine subscription, and customer deposit. Apabila perkhidmatan atau barangan telah disampaikan kepada pelanggan, maka pelarasan perlu dibuat untuk mencatat hasil bagi perkhidmatan yang dilakukan dalam tempoh tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa liability telah berkurang pada akhir tempoh tersebut. Ini boleh digambarkan pada illustration 3-10. Illustration. Pioneer Advertising received 1,200 on October 2nd from Arnox for advertising services expected to be completed by December 31st. Unearned service revenue shows a balance of 1,200 in the October 31st trial balance. Analysis reveals that the company performed RM400 of services in October. Daripada ilustrasi ini, kita dapati bahawa Pioneer Advertising telah menerima RM1,200 pada 2 Oktober daripada Arnox untuk iklan services dia yang akan disiapkan pada Disember 31st. Oleh itu, catatan jurnal yang boleh dibuat adalah pada Oktober 2, debit cash 1,200 and credit unearned service revenue 1,200. Ini adalah kerana pada 2 Oktober syarikat telah menerima cash 1,200
So, debit, tetapi oleh kerana servis tersebut belum lagi disiapkan, oleh itu dia adalah liability. Kredit, unearned service revenue 1,200. Kemudian, pada Oktober, didapati bahawa company telah menyampaikan atau membuat services sebanyak 400. Ini bermakna kita hendaklah declare services revenue pada Oktober. Oleh itu, catatan jurnal yang dibuat adalah pada 31 Oktober, debit unearned service revenue 400 dan kredit service revenue 400. Ini adalah kerana kita hendaklah mengiktiraf service revenue yang telah dibuat pada bulan Oktober. Berikut adalah illustration yang berlaku pada bulan Oktober. Pelajar diminta untuk meneliti basic analysis, equation analysis, debit credit analysis, journal entry and posting. Accrued revenues or revenues receivable is revenues for service performed but not yet received in cash or recorded. Hasil belum terima adalah satu keadaan di mana servis ataupun perkhidmatan telah disampaikan kepada pelanggan tetapi perniagaan belum lagi menerima tunai. It means that revenue recorded before cash receipt. Accrued revenues often occur in rent, interest, and services. Adjusting entry shows the receivable that exists and records the revenues for service performed. Ini menunjukkan bahawa akaun aset iaitu hasil belum terima bertambah dan akaun revenue juga bertambah walaupun tunai belum lagi diterima. Illustration. In October, Pioneer Advertising performed services worth RM200 that were not billed to client on or before October 31st. Ilustrasi ini menyatakan bahawa Pioneer Advertising telah menyempurnakan perkhidmatan kepada pelanggan berjumlah RM200 tetapi sehingga Oktober 31 masih belum bil kepada customer. Oleh itu, catatan jurnal pada Oktober 31 adalah debit account receivable 200, kredit service revenue 200. Ini adalah kerana walaupun perniagaan belum dapat cash lagi, tetapi perniagaan hendaklah iktiraf hasil yang telah disempurnakan kepada pelanggan. And on November 10, Pioneer received cash of RM200 for the service performed. Oleh itu, catatan jurnalnya adalah pada November 10, debit cash RM200 kerana perniagaan telah menerima cash daripada pelanggan and credit account receivable RM200. Ini adalah kerana hutang pelanggan kepada perniagaan telah berkurang sebanyak RM200. Berikut adalah illustration yang berlaku pada Oktober 31. Pelajar dikehendaki untuk meneliti basic analysis, equation analysis, debit credit analysis, journal entries dan posting. Prepaid expenses. Prepaid expenses is payment of cash that is recorded as an asset to show the service or benefit that the company will receive in the future. Prepaid expenses ataupun belanja prabayar adalah satu keadaan di mana pembayaran secara tunai telah pun dibuat oleh perniagaan tetapi manfaatnya
perniagaan akan terima pada masa hadapan. This prepayment often occur in insurance, supplies, advertising, and rent. However, the prepaid expenses will expire either with the passage of time or through use. Ini bermaksud belanja prabayar akan tamat melalui kelangsungan masa ataupun melalui penggunaannya. So, the adjusting entries are increase or debit to an expenses account and decrease or credit to an assets account. Illustration supplies. Pioneer Advertising purchased supplies costing RM2,500 on October 5th. Pioneer recorded the payment by increasing or debiting the asset supplies. This account shows a balance of RM2,500 in the October 31st trial balance. An inventory count at the close of business on October 31st reveals that RM1,000 of supplies are still on hand. Ilustrasi supplies atau bekalan ini menunjukkan bahawa pada Oktober 5, syarikat telah membeli bekalan berjumlah RM2,500. Oleh itu, catatan jurnal pada Oktober 5 adalah debit supplies RM2,500 kerana supplies telah bertambah and credit cash RM2,500 kerana cash telah berkurang kerana membeli bekalan. Pada Oktober 31 pula menunjukkan bahawa bekalan telah tinggal sebanyak RM1,000 sahaja dalam tangan. Ini menunjukkan bahawa bekalan telah digunakan sebanyak RM1,500. Oleh itu, RM1,500 adalah belanja kerana ia telah digunakan. Oleh itu, catatan jurnal pada Oktober 31st adalah debit supplies expenses RM1,500 and credit supplies RM1,500. Ini adalah kerana belanja bekalan telah bertambah manakala supplies iaitu aset telah berkurang sebanyak RM1,500 kerana telah digunakan. This illustration is on October 31st. Pelajar dikehendaki meneliti basic analysis, equation analysis, debit credit analysis, journal entry dan juga posting. Illustration for insurance. On October 4th, Pioneer Advertising paid RM600 for a 1-year fire insurance policy. Coverage began on October 1st. Pioneer recorded the payment by increasing or debiting prepaid insurance. This account shows a balance of RM600 in the October 31st trial balance. Insurance of RM50, that is RM600 divided by 12 months, expires each month. Ilustrasi ini menunjukkan pada Oktober 4, perniagaan telah membuat pembayaran sebanyak RM600 untuk 1 tahun insurans kebakaran dan coveragenya bermula pada Oktober 1. Ini adalah prepaid insurance kerana perniagaan telah membuat prabayar di mana manfaatnya belum lagi didapati. Oleh itu, catatan jurnal untuk Oktober 4 adalah debit prepaid insurance RM600 and credit cash RM600 kerana perniagaan telah membuat pembayaran sebanyak RM600. Dan pada 31 Oktober, sebulan telah berlalu, maka perniagaan hendaklah mengiktiraf belanja sebanyak sebulan iaitu RM50.
Oleh itu, catatan jurnal pada Oktober 31st adalah debit insurance expenses 50 and credit prepaid insurance 50. This illustration is on October 31st. Pelajar dikehendaki untuk meneliti basic analysis, equation analysis, debit credit analysis, journal entry and posting. Accrued expenses or expenses payable means expenses incurred but not yet paid in cash or recorded. Ini bermaksud sesuatu perbelanjaan tersebut telah pun berlaku dan perlu diiktiraf oleh perniagaan walaupun pembelanjaan tersebut belum lagi dibayar secara tunai. Accrued expenses often occur in rent, interest, taxes and salaries. So, the adjusting entries record the obligation and recognizes the expenses. Oleh itu, catatan pelarasannya adalah increase or debit an expenses account and increase or credit a liability account. Illustration for accrued salaries and wages. Pioneer Advertising paid salaries and wages on October 26. The next payment of salaries will not occur until November 9 next month. The employee received total salaries of 2,000 for a 5-day work per week or 400 ringgit per day. Ilustrasi ini menunjukkan bahawa syarikat ini telah membuat pembayaran gaji pada Oktober 26 dan pembayaran gaji seterusnya adalah pada bulan hadapan iaitu November 9. Syarikat ini membuat pembayaran gaji sebanyak RM2,000 untuk 5 hari bekerja seminggu, iaitu tidak termasuk Sabtu dan Ahad, ataupun RM400 sehari. Oleh itu, satu pelarasan hendaklah dibuat untuk pembayaran gaji untuk bulan tersebut, iaitu untuk 29 hingga 31 Oktober. Pelarasan tersebut hendaklah dibuat pada hujung bulan iaitu 31 Oktober. Pelarasan pada 31 Oktober adalah debit salaries and wages expenses 1,200 and credit salaries and wages payable 1,200. Ini adalah kerana untuk 3 hari berbaki iaitu 29 hingga 31 Oktober iaitu 3 hari didarabkan dengan 400 sehari gaji sama dengan 1,200. Payable bermaksud belum bayar lagi dan gaji tersebut akan dibayar pada bulan hadapan iaitu November 9. This illustration is for salaries and wages payable on 31st October. Student, please study basic analysis, equation analysis, debit credit analysis, journal entry and posting. Depreciation. Depreciation is the process of allocating the cost of an asset such as building, equipment and motor vehicle to expenses over its useful life. However, depreciation does not attempt to report the actual change in the value of the assets. Depreciation only allocation concept and not a valuation concept. Ini bermaksud depreciation ataupun susut nilai adalah satu proses di mana mengagihkan kos terhadap aset tersebut menjadi belanja mengikut usia guna aset tersebut.
dan belanja tersebut dikenali sebagai belanja susut nilai. Illustration for depreciation. For pioneer advertising, assume that depreciation on the equipment is RM480 a year or RM40 per month. Ini bermaksud belanja susut nilai untuk equipment adalah RM480 setahun di mana sebulan adalah RM40. Oleh itu, catatan jurnal untuk bulan Oktober adalah 31 Oktober, debit, depreciation expenses RM40 and credit, accumulated depreciation equipment RM40. Accumulated depreciation is called a contra assets account. Ini bermaksud accumulated depreciation dalam financial position akan ditolak daripada jumlah aset. This illustration is for depreciation expenses on 31st October. Student, please study the basic analysis, equation analysis, debit-credit analysis, journal entries, and posting. Bad debt expenses. A bad debt is a debt by a customer that is almost certain cannot be collected or cannot be collected. Whenever a bad debt occurs, the debtor's account should be closed. Ini bermaksud bad debt expenses atau belanja hutang lapuk adalah satu keadaan di mana pelanggan ataupun accounts receivable tidak dapat membayar hutang mereka kepada perniagaan. There are many reasons why a bad debt can occur. The reasons are the debtors may be passed away, the debtors may be insane, the debtors may have become bankrupt, or the debtors may have disappeared and cannot be contacted. In other words, bad debt expenses incurred when the debtors cannot afford to pay their debts anymore. So, the bad debt account must be charged as expenses in the statement of profit or loss or statement of income. Oleh itu, double entries yang perlu dibuat adalah debit account bad debt expenses and credit account debtors ataupun account receivable yang berkaitan. It is when the bad debt are written off during the year. For example, on 25th November 2020, the business has been successfully identified that a debtor named Badrul has gone bankrupt and unable to pay its debt amounting RM1,000. So, the journal entries, debit bad debt account 1,000 and credit accounts receivable Badrul 1,000. Narration to record bad debt written off. And lastly, adjustment from correcting entries. There are two types of errors in correcting entries. First is type of errors that you can see, and the other one is type of errors that you cannot see. The types of errors that you can see such as: first, an error in the journal that the entry has not yet been posted. Secondly, journal entry is correct, however, you made a mistake while posting to the ledger.
And thirdly, error in a journal entry that has already been posted. Both journal and ledger are incorrect. And the types of error that you cannot see such as: first, miss the transaction; secondly, mistake misstated; thirdly, mistake reciprocity; and fourthly, error of principles. Okay, that's all for the types of adjustment, and see you on the next video on adjustment in financial statement. Thank you and see you again. Assalamualaikum and selamat sejahtera.